Bojíte se? Výborně. Já jsem hejkal a vítám vás v temnotách. Ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem hejkal a vítám vás tady u hry Cthulhu Shadow the Comet a vyrážíme tady hled na lov, vyloženě na lov 4 rodů, což znamená, že to bude trvat trošku díl. Všechny ulovíme, ale tak co, a blížíme se pomalinku k finále celé samotné hry, což mě samotného těší, protože si budu moct tady tu hru pak škrtnout ze seznamu. Ok, tohle je ten první dům. Okay. Parker, didn't anyone ever tell you how dangerous it is to go out at night? I'll have to kill you. Oh, really? I don't know. Teď musíme teda zopakovat. Já. Ai. Jok. Hu. Ho. Tou. Sot. Ai. Yok. Tahu. What are you saying? No, not that. Parker. Ok, jsem to rozbil, tak jsme znova. Ai. Jok. Ho. Tahu. Ai. Yok. Tahu. What are you saying? Ok, tak. A použít první. Not that, Parker, please. Ok. To má, že máme prvního. Good God, how horrible. Prvního z těch členů mrtvýho. Oh, daggone, I beg you, from the depths of the abyss, come to my aid. Fill me with the power of the age-old courage. OK. Počkej, až tam dobliká pán a teď musíme vyrazit teda vyloženě k... OK, teď vyrazíme teda k Arlingtonu skladišti hned nad radnicí, OK. To bude tady někde, jo. Arlington bude... Takový dojem by měl být tady někde. Tady je radnice a Arlingtonové skladiště bude někde tam doprava, určitě. OK. Tak tam teda cesta nevede, takže musíme jít nahoru. Tady je radnice totiž. Tady to bude. Jo. Je to tady. Don't bother trying that on me, Parker. You're gravely mistaken if you imagine you can eliminate me. OK, kamaráde, já tady mám druhou složku a to je, co to je, rla? Rala. Gana. Has. Sot. Tep. Tip. Gana. Has. No, not that. Šoupat druhou. No, Parker, not that. I beg you.
Oh, got this. Fuj, to je humus. Good God, how ghastly. Cthulhu, help thy faithful servant. Ok, a teď máme vyrazit teda sejmout někoho, kde pod Jackovým domem, takže by tam mělo být hnedka tady blízko. Prostě hotový eliminátor tady. Vlastně vyvraždím 4 hlavní rody, co jsou ve městě. Docela zajímavé. OK. Složka číslo 3 a mám říct. Naga! Naga. Halu. Nebo Hulu! Halu. Kahu. Kau! Vik. Wig Naga! Hulu! Kau! Wig! No, Parker! Not that! A třetí složka vyšla tam. Parker! Have mercy! Not that! Please tell me you won't do that! Tak to máme teda už třetího z Dear God! krku How a abominable! Dear God! Lord, so far! May your demonic power guide my corrupted soul! ale čtvrtý úkol, čtvrtá složka bude trošku obtížnější, takže si budu se trošku saveovat, protože to bude prostě trošku už obtížnější a chcem hledat tak a teď můžu vyrazit přímo vlastně k obchodu, takže budu někudy tudy, tak tudy takhle, tohle proto musím padnout znovu tohle. Jo, tady mám vzít, s košem mám vzít rybu. A teď mám použít, čímž pak tady přilákám kočku. OK, a teď, když máme kočku v inventáři, tak můžeme vyrazit vlastně k rybárně, která je k Hamiltonovu domu. Je v jihovýchodním rohu města a dostane se tam oklikou kolem hřbitova. No tudy a je to vlastně vyloženě dům, který je tadyhle, člověk musí jít jenom, prostě musí jít jenom pořádně, aby věděl, kudy musí jít. Tak já se tady savenu, protože se znám, tak se tady rovnou savenu, tak. A použiju kočku. Dad, the dog's barking. He must be here. Musím utíkat. Podle návodu bych neměl běžet někam úplně do prčice, ale já musím utíkat tudy. Tak.
Až sem vlastně musím utíkat. Tak. No, OK, tady mám prohledat tady tu truhlu. Tam jsem vzal vlastně kompas kart a tady mám vzít lanternu. Jak vám míží, prostě lanternička, zase hodí vždycky. Máme krásně 10 minutek, to nám teče krásně rychle. Tady použiju kompas kart, abych si otevřel vrata. Na to tata. Jo, tady musím umístit vyloženě lanternu. A mi se otevřou další tajný dveře, takže se tam budu moct dostat. V pořádku, tak. Teď tady vemu knížku. Magic Rites. OK, tak to prohráme znovu a co tam je? Handle, OK, tak handle použijem tady hled na dalekohled. Já teď musím vzít tu prostřední tady tu. Podle návodu mám vzít tu prostřední, takže já ji takhle vemu a uvidíme. Tu mám nějak jakože, počkat, to mám prozkoumat, nebo co s ním? Strange. There was a kind of ball in this lamp. What could it have been for? Já vím, proč co bude. Parker, ten bude tady hled použitelný, tak. Ale... Bo? Otevřu jsem tady tajný dveře, což... Další výhoda, super, ale já teď... Potřebuji znát ještě. Page 111. Yes, that's the right chapter. The worshippers of he who howls in the night. Page 1. Oh, yes, that's the right chapter. His symbol is the butterfly Hannibalus, more commonly referred to as the Comet butterfly. 4 stigmas of different hues, red, white, blue, and green, punctuate its wings. These wings are so fine that, with the help of a camera obscura equipped with a lantern, you can project these colors onto different materials. Thus, the operator could easily locate on sacred models the secret positions where certain ritual talismans were placed. Once these talismans were placed and the ritual formula had been spoken, the operator could call upon or chase from the celestial sphere he who howls in the night. But all this is probably nothing but legend. Já se tady ještě se tady jako savenu, protože vím, že to teď tady bude docela ostrý. A vím, že šance, že to zvládnu je 1:5. No, co to zvládám? Skoro vůbec žádná šance, že bych to zvládnul. Teď musím odřívat tahu. To. Ja. Naya. Shoot. Goed. Tour. Naya. So. Naya. Shoot. Naya. Já teď tam teda použít znovu. Face it, Parker. You're finished. Face it, Parker. You're finished. Okay, a teď. You'll pay for this. Impossible! God, find nothing but mercy, Parker! Parker, that's a guy! Ah! Parker! Curse you!
A curse on you for Ilea! Svagana Iahe Cthulhu Eya! Když se zmizet, tak znamená vše 24 textury. A textury. Rychle ven. Tak. Máme teda... Oh, why have you all abandoned me? I curse you, Parker. You will not kill Cthulhu. Dagon, Yon, Savo, I have the feeling that without you... Mr. Parker, could you tell me what you were doing last night in Jonas Hambleton's house? Mr. Parker, could you tell me what you were doing last night in Jonas No, Hambleton's I couldn't house? tell you. No. That's all very well, but... That's all very well, but... Ty mám teda odpovědět tady jedničkou podle návodu. What about if I told you I was acting in the interest of the whole community? Would you believe me? Yes. I think I would believe you. I have lived in Ilsmuth too long not to know of some terrible things. I would believe you. I have lived in Ilsmuth too long not to know of some terrible things. Doctor, if everything goes to plan, the evil shadow that hangs over Ilsmuth will soon be a mere memory. Doctor, if everything goes to plan... I pray you are right. These things have something to do with the comet, don't they? You are right. These... Yes, tonight's the night. have something to do with the comet. Then there is precious little time to be lost. Last night's events caused quite a stir. I was called upon this morning to practice an autopsy on the body of Andrew Arlington. For a few moments, I almost lost my mind. And Bags? For a few moments, I almost lost my mind. He understands nothing. By the way, be careful. He's looking for you. He understands nothing. By the way, Okay. be careful. He's I had gathered that much. I must leave you. Duty calls. I had gathered that much. Good. Ah, Miss Gilchrist gave me this for you. Good. Ah, Okay. Gilchrist. Thank you, Doctor. Gave me this for you. Thank you, Doctor. To přečtem? Cut H under. H under. Dumping nám asi vypadne. Nic jsem naklikal, takže můžeme teda jít za ním. Můžeme jít rovnou ven vlastně. Miss Pickott. Good evening. Bless my soul, it's you, Mr. Parker. You gave me quite a turn. Have you heard what happened last night? Dr. Cobble told me all about it this morning. What a carry-on. I'm still under shock. Such screams. I don't suppose you've seen my niece. I'm afraid I haven't, no. That little flibbertigibbet is up to Lord only knows what kind of mischief. I'm so worried. You really should pay us a visit, you know. Gloria would be most touched. I'm so worried. You really should pay us a visit, you know. Já mám odpovědět teda taky jedničku. Vše mám tady teď odpovědět. That won't be possible today, I'm afraid. Ah, well, no matter. Goodbye, Mr. Parker. That won't be possible today, I'm afraid. Ah, well, no matter. Goodbye, Mrs. Pickles. They are running to the... A já zdrhám na poštu.
pošta je někde tady, že jo? Nebo je pošta. Tady je pošta. Dobře si to pamatuju ještě, tak jo. Tady jsem teda promluvit teda s... Good day. Is Mr. Underhouse here? Good day, ma'am. Oh, forgive me. With all these goings on, I'm quite flustered. Mr. Underhouse is expecting you. Oh, forgive me. With all these goings on, I'm quite flustered. Policajt. Mr. Underhouse is Mr. Parker, I was looking for you. I want some explanations about last night. Mr. Parker, I was looking for you. I want some explanations Okay, takže to mám tak odpověď. Působí policista, použij odpověď 1. I'm all yours. If you'd care to come to Mr. Underhouse's apartment, Let's go. I'm all yours. If you'd care to come to Mr. Underhouse. Hello, Mr. Underhouse. Let's go. Sorry for bothering you. You wanted to talk to me somewhere where we wouldn't be overheard. Sorry for bothering you. You wanted to talk Be to my me guests, somewhere gentlemen. where we wouldn't be overheard. Okay. Now, where were you last night, Parker? Okay. Now, where were you last night, Parker? Okay, takže to mám teď odpovědět 1. Well, Sergeant, we spent the evening together. If you want more precise details, we talked about Indians. we spent the evening together. You're sure about that, Mr. Underhouse? Yesterday, I gave my key to Mr. Parker. We talked until 3 o'clock in the morning. By the way, we noticed something unusual. We saw Zeke hanging around Coldstone's place. That must have been about midnight. Zeke? My informer? So he tried to trick me. He's the brains behind this whole plot? So he tried to Okay. trick me. Tohle jsme teda problematickýho cápka v You did pozadí. me a very great favor. You must act quickly. Baggs will eventually realize that Zeke is not the mastermind he imagines him to be. Tonight is the night of the Comet. Narakamus must not be allowed to intervene. His power is considerable. Okay. What can be done? Do rybárny musíme jít. An old friend of mine lives in the forest. He's an Indian called Natawanga. He left me this in case of... It was before my accident. To fight the sorcerer, you will need to find the sacred bow and arrow. They belong to the youngest. His accursed family lives from the sea. The bow is hidden where the fire lives. The feather on the wood will fly towards me. I don't understand. The feather belongs to Indian tradition. As for the bow and arrow, you'll have to find them. Well, I'll do my best. Where does this Narakamus live? Natawanga will tell you. Be on your way. And don't forget my photo of the stone circle. I won't. Okay, takže teď jdeme teda do... Teď jdeme teda do rybárny, což je vedle doku. Tam kdyby Sparky aspoň trošku udíkal, třeba bylo by to rychlejší, bylo to lepší. Ale už jsem zase, jakoby už jsme skoro u konce hry, takže jako v pohodě dneska to nedohrajeme sice, ale necítím si, že bych to dneska dohrál, ale vypadá to svědně nic. Tak takhle projdeme pořádně. Aha, to je... This guy. To je klacík, ne? Tohle to nemůžu si brát. Mám se podle náhodu běhu měl si brát, ne?
OK, tak já si tady sejnu. A promluvím s ním. You're going to see Curtis. Something tells me he's not at home. Curtis. OK. Oh? I went to see him, see if he needed anything. I knocked on the door. No answer. I went to see him, see if he needed anything. I knocked on the door. No answer. He's probably a heavy sleeper, that's all. His door is locked, and that's very unusual. He could be at his old friend Greenwood's. And I'd sure like to know where he is. With all the strange happenings, I'm kind of worried. Goodbye, Mr. Parker. With all the strange happenings, I'm kind of worried. Goodbye, Mr. Parker. Klacek a... Klacek použít na dveře, OK. A... Tady to jsou dveře teda. A já bych na ně měl použít teda správně klacek. There's a padlock inside. OK. There's a padlock inside. The pin is missing. The pin is missing. Pin mám tady taky, a pin bych měl použít. Pin. OK, a teď mám teda co? Mám teda... mám prohlédnout Curtise. Good grief. Curtis wasn't given a chance. And there, moccasin tracks. Curtis wasn't given a chance. OK, Moccasin tracks. tady ohniště, mám tady takhle. Oh, I see. This must be the bow Underhouse mentioned. Oh, I see. This must be the bow Underhouse mentioned. Podívat se na stůl. Ale víte co, já to tady zapíchnu a budeme pokračovat příště. The murderer must have jumped from behind the barrels to surprise the poor fellow. The murderer must have jumped from behind the barrels. Doufám, se vám líbilo, pokud ano, nechte like, komentář a adios. Videa, kam pak bys odcházel? Můžeš se podívat tady na videa, který pro tebe YouTube vyhodnotí jako nejlepší, a tadyhle na seznam videí z tady toho playlistu celkovýho. Až potom můžeš odejít. Bye bye.